Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka. Please open your PDF. What page is the last? 76. Okay, let's continue. Yeah, 76. 76. Mal farqu bainal mu'jizat wal karamah. Sudah apa belum ini? The difference between mu'jizat and karamah, ya? Belum? Finish? Oke, kita lanjut. Kalau mukjizat itu apa? From messenger. Yeah. And it comes from the pure heart. Still remember? Kalau belum ya. Kemarin sihir ya. Oke. Sekarang perbedaan antara mukjizat dan karomah. Al-karomah amrun khariqun lil 'adat yadharu 'ala yadil wali. Faya ghairu makrunatin bid'awan nubuwah. So the difference between mu'jizat and karomah something extraordinary comes from wali. Wali means someone who is very close to Allah Subhanahu wa ta'ala. It is called wali. But this happening, extraordinary happening, doesn't come with the nubuwah. Pengakuan tidak dibarengi dengan pengakuan nubuwah. With the claim of nubuwah. If mu'jizat, it is the claim of nubuwah. But in karomah, it is something extraordinary with not claimed by nubuwah. Do you understand? Wa amal mu'jizat fa innaha takunu makrunatan bid'awan nubuwah. If mu'jizat, it is followed by the claim of nubuwah. It is mu'jizat. Karamah without the claim of nubuwah. Wal wali, who is wali? Huwa al-arif billah. Someone who knows very well about Allah. It is called wali. Al-wali itu adalah orang yang sangat dekat kepada Allah. Orang yang tahu tentang Allah. Wa sifatihi hasba ma yumkinu al-muadhibu ala ta'ah. He always worship to Allah in the good way. He always become a pious man. Pious artinya bertakwa. Always ta'at to Allah Subhanahu wa ta'ala. Not like us. Sometimes we are very diligent, very enthusiast for worship to Allah. Sometimes we are very lazy. It is not wali. Wali who is very consistent in the term of worship to Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhuhurul karamah 'anil inhimak fil laddat wasyahwat. The wali will wal mu'rid 'anil inhimak fil laddat wasyahwat. A wali will avoid syahwat and laddat, something like entertainment, something like extravagant life, for example, luxurious life. He choose a very humble life. Yeah, that's called wali. Wadhurul kalam ala yadhi ikramun lahu min rabbihi wa isyaratun liqabulihi indahu wa qurbihi. The appearance of karomah is the sign that Allah accept his qurbah. Allah accept his worship. Allah want to make him a noble. Jadi adanya karomah itu bukti bahwa Allah memuliakannya. Bukti bahwa Allah memuliakannya. Allah make him in the noble position. And Allah accept all his ibadah. Itu adalah kenapa adanya karomah. And it is same like mu'jizat
for the messengers. Alladhi yakunu min ummatihi dhalikal wali. Idhil wali la yakunu waliyan hatta yakuna muqiran bi risalati rasulihi. Wali will not become a wali until he acknowledge the messengers. Wali tidak akan menjadi wali sampai dia mengakui risalah kerasulan. Jenenge wali ya pasti beriman kepada Rasul. Tapi Rasul tidak harus beriman kepada tidak harus mengakui wali gitu, kebalikannya. Paham belum? Tapi ya pastilah yang wali itu pasti Rasul itu ya pasti tahu mana yang wali, mana yang tidak. Tapi tidak perlu diungkapkan gitu loh, tidak perlu dipublikasikan. Tapi kalau wali dia harus mengakui kerasulan. You understand? Walau idda istiqlal bidapsihi walam bitabi rasulahu lam tadhar alaihi karamah. If there is someone who claim he is wali, but he doesn't follow the messenger, he will not get the karamah. Walam yakun waliyan lirrahman, and he will not become a wali in the sight of Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ngaku-ngaku memiliki karomah tapi kok tidak menjalankan syariat seperti pada umumnya, tidak menjalankan sholat dan sebagainya, dia bukan wali Allah, tapi istilahnya wali syaitan. Apa istilahnya wali syaitan? Wa yakunu aduwan lahu wa waliyan lisyaitan. Karena sekarang itu banyak. In this era there are so many the people which has gelar ulama or habib or kiai, but in fact he is misleading the community, mislead the community. Dia menyesatkan jamaah ya. Sekte-sekte atau kelompok-kelompok or the illegal group which the leader will mislead his community, his member, by not following the full of syariah. For example, sholatnya aneh gitu ya, puasanya aneh dan seterusnya, haji, ajaran-ajaran menyimpang. That's not real wali, but wali syaitan. Bukan wali rahman, tapi wali syaitan. Kama yushiru lidzalika qaulu ta'ala khitaban li nabiyina alaihi salatu wassalam fi haqqi aqwamin za'mu annahum yuhibbunallah. There is evidence in Al-Quran that some groups, some community feel that they love Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. This is the dalil that if you love Allah Subhanahu wa taala, you must also love Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. So that's why ulama said that if we pray to Allah, if we have supplication to Allah Subhanahu wa taala with the wasilah of Rasulullah, this will be absolutely accepted. If you pray to Allah, if you ask something to Allah with the wasilah of Rasulullah, this will be surely accepted. Kalau kita mau ada hajat, ada wasilah, berdoa dengan wasilah Nabi, ya pasti diterima. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Kita mengikuti Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita. Itu otomatis. Wa yaghfir lakum dunubakum. Allah will forgive our sins. Allah will forgive our mistakes. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war Rasul. You must be obedient to Allah and then Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ya, if you move away, Allah dislike the infidel, the musyrik, al-kafir, unbeliever. Do you understand the difference between mukjizat and karomah? Ya, perbedaan antara mukjizat dan karomah. Soal. Madza yajibu lil anbiya alaihimus salatu wassalam. Apa sifat wajib Nabi? What is the obligatory characteristic for Nabi alaihi salatu wassalam? Yajibu lil anbiya alaihi salatu wassalam arba'u sifatin. There are
absolute characteristic or obligatory characteristic. 4. The first is sidik. Sidik means trusted. Okay? Trusted. Wal amanah. Amanah. Amanah means bisa dipercaya. Kemudian apa? Tabligh. Tabligh artinya what? Menyampaikan risalah. Delivery. Wal fatana, cerdas or intelligent. Wa ma'na sidqi fi haqqihim kaunu khabaruhum mutabiqan lil waqi' wa nafsil amri. The meaning of sidq is what comes from Nabi is suitable with from Allah Subhanahu wa Ta'ala, and it is impossible for the messenger that they lie. Do you understand? Wa ma'nal amana fi haqqihim kaunu dhuharihim wa batinihim mahfudatan minal wuqu' fi ma la yurdi al-haq alladhi istafahum ala sa'iril haq. Amanah di sini artinya adalah what comes out and what comes from the inner and outer is suitable. Apa yang ada zahir dengan yang di batinnya para rasul itu terjaga dari sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Ya, jadi antara zahir dengan batin itu sesuai, selaras dan mendapat ridho dari Allah, itu amanah. Kemudian wa ma'na tabligh kaunuhum apa lagi? Bayyanu linnas kullama amarahumullah bibayani ahsana bayanin. Tabligh means the messengers explain and deliver to the people, to the ummah, something that Allah order to the messenger to explain with the best explanation. Dengan sebaik-baiknya penjelasan. Tidak ada Nabi terus mau jelasin ibadah kok ruwet, belibet ngomongnya, tidak ada. Semua Nabi itu memiliki kejelasan. Tergantung orang yang diajak ngomong. Kalau orang Badui, orang kampung ya bahasanya sederhana ya. Kalau orangnya pinter ya cukup sekali. Dan itu disampaikan dengan jelas. And the messenger do not hide anything. Do not keep anything from the community to be delivered. All the messenger give everything to the community, deliver with no secret. Falam yaktumu min dalika syai'an. Tidak ada yang disembunyikan. And the last, wa ma'nal fatana, the meaning of fatana, kaunuhum akmalal khalqi fin nabaha wal fahmi. The messengers are very, very perfect in the term of intelligence and also understanding about something in the society. Tidak ada nabi yang lemot, itu tidak ada. Semua nabi itu cerdas, ya. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berbantah atau berdebat dengan kaumnya terkait dengan Tuhan, Nabi Ibrahim kan terus melihat matahari, ya, kemudian mengatakan matahari ini kok tenggelam. Itu bukan berarti Nabi Ibrahim tidak beriman kepada Allah, tidak seperti itu. Itu merupakan satir, apa? Satir, perbuatan Nabi Ibrahim yang bernada satir kepada masyarakat. Kepada masyarakatnya yang tidak percaya kepada Allah. Ini loh delon. Matahari aja segede itu kamu sembah, hilang, surup. Ya. Bulan yang kamu sembah malam hari bercahaya, ketika pagi hilang. Bintang-bintang juga pagi hari tidak kelihatan. Itu bukan berarti Nabi Ibrahim tidak percaya Allah, enggak. Tapi itu Nabi Ibrahim memberikan contoh satir kepada masyarakat. Kemudian kan ayatnya dilanjutkan. Nabi Ibrahim melanjutkan apa ayatnya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saya menghadapkan ada yang harus melekat. Jadi Allah alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna. Wa mu'afa